Vanakkam Chennai. We brought to you all the constituencies in Chennai. We brought you Tiruvallur and Chengalpet as well. Today it is the turn of Kancheepuram. I'm Ramya Kannan, and in the studio today with me is Meghna. Hi. So Meghna, we'll talk about Kancheepuram today. It's one of the districts that hugs Chennai. And it has a hoary history. And just to make a point, since this is a political show, Uthiramerur in Kancheepuram district had the ancient Kudavolai system. Oh. It was a democratic way of electing your local representatives. So it has been a center of learning, it has been a center of pilgrimage, and the center for many conquests also in Tamil Nadu. But that apart, what has been the political history of this particular district? So in this district, when we take Kancheepuram, we see that it has alternated between DMK and ADMK. But we have also seen that Kancheepuram also votes in Congress and PMK. Right. So that is very interesting, gives a level playing field. Of course, the dynamics we have to see. But before we go deeper into the politics, let's go over to the field and see what this bird's eye view of Kancheepuram district has to offer. Kancheepuram district, known for its rich cultural heritage and growing industrial footprint, is today navigating a complete mix of tradition, rapid development, and persistent civic challenges. In Kancheepuram, the famed temple town is grappling with rising urban pressure. Narrow roads, increasing vehicle numbers, and unplanned expansion have led to severe traffic congestion. Alongside this, residents continue to raise concerns about basic civic issues such as drainage, sanitation, and infrastructure gaps, all of which are slowly overshadowing the town's historic charm. It was planned for some 10 or 15 years, 20 years. Now that more than 60 years gone, 59 years gone. So the population is increased. Now the main problem in Kancheepuram is underground drainage often overflow because we could not withstand that capacity போகிறதுனால அதனால ஒன்றுமே பண்ண முடியல. திருப்பெரும்புந்தூர் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 7 கிராமங்களை சேர்ந்தது தான் இந்த திட்டத்தினால பாதிக்கப்படக்கூடிய கிராமங்கள். நாங்கள் இந்த எலெக்ஷன் அப்படின்னு இல்லை, நாங்கள் டோட்டலாகவே ஆரம்ப காலகட்டத்தில் தான் 5 வருடமாக இந்த இடம் விமான நிலையத்துக்கு உகந்தது இல்லை, இது புவியியல் அமைப்பு அது சரியில்லை, நீங்கள் இந்த நினச்ச இடம் இது இல்லை, நீங்கள் வேறு இடத்துக்கு போயிடுங்க, விவசாயம் பாதிக்குது, இந்த இடத்த விட்டுடுங்கிறது தான் எங்களுடைய கோரிக்கை, பிரதான கோரிக்கை. அந்த கோரிக்கையிலேருந்து நாங்கள் ஒருபோதும் பின்வாங்காமல் இந்த மண்ணை காப்பாற்றுறதுக்காக தொடர்ந்து போராடிட்டு இருக்கோம். Moving towards Alandur, the story reflects a familiar pattern. Despite visible development works, residents say gaps in core civic infrastructure remain unresolved. இப்போ இந்த லாஸ்ட்டு 5 இயர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ரோட் ஃபெசிலிட்டி. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ரோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேமேஜாக தான் இருக்கும். எஸ்பெஷலி நீங்கள் போரூர்லேருந்து குன்றத்தூர் ரோட் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே டேமேஜாக இருக்கும். நியூ ரோட்லே பண்ணாங்கனாலும் ஹார்ட்லி இட் வில் டேக் ஒரு 6 monthsக்குள்ளே திரும்பியும் டேமேஜ் ஆயிரும். ஸோ ரெகுலராக அது ப்ராப்ளம் ஆகிட்டுருக்கு. அண்ட் மோஸ்ட்லி இங்கே இருக்கிற சர்வீஸ் ரோட்ஸ் எதுவுமே லே பண்ணவே இல்லை. ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரோட்ஸ் வந்துட்டுருக்கு. பட் கோயிங் ஃபர்தர் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாப்புலேஷனும் அதிகமாகிட்டுருக்கு. ஃப்ரம் சிட்டி இங்கே நிறைய பேர் மூவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இங்கே ரோட் ஃபெசிலிட்டி இன்னும் நல்லா இருந்தால் பெட்டராக இருக்கும். மேஜர் இஷ்யூ அப்படின்னா நம்ம இபி கேபிள்லாம் அண்டர் கிரவுண்டு கேபிள் கொண்டுட்டு போகணும். அது ஒரு 10 வருஷமாகவே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள். அது இபி கேபிள் அண்டர் கிரவுண்டில் கொண்டுட்டு போனாக்கா எங்களுக்கு 2 பக்கமும் மரம் வச்சு ஒரு அவென்யூ ட்ரீஸ் வளர்க்கலாம். அது மாத்திரம் இல்லை, இந்த பவர் அவுட்டிங் இதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக குறையும். அதனால ரொம்ப வருஷமாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இபி கேபிள் அண்டர் கிரவுண்டில் கொண்டுட்டு போகணுன்னு சொல்லி. 2வது பலவந்தாங்கல் சப்வே ஒரு 7-8 வருஷமாக கேட்டுருக்கோம். அது நேரடியாக கொண்டுட்டு போய் 5th மெயின் ரோடு அந்த ரோட்டில் லிங்க் பண்ணி தர சொல்லி பலவந்தாங்கல் சப்வேயை. நிறைய இஷ்யூஸ் இருக்குது. அப்படி பார்க்க போனாக்கா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா பாதாள சாக்கடை திட்டம் இங்கே இல்லை. நம்ம இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஐப்பந்தாங்கல் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து. இந்த மாதிரி ஐப்பந்தாங்கல் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து மட்டும் இல்லாமல் கிருகம்பாக்கம், பரணிபுத்தூர், கோவூர், மௌலிவாக்கம் அந்த மாதிரி எல்லா வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துலேயும் இந்த பாதாள சாக்கடை திட்டம் இல்லாமல் மக்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறாங்க. டெய்லி சீவேஜ் வாட்டர் எடுக்கிறதுக்கு அதை டேங்க்கில் ஸ்டோர் பண்ணிக்காங்க. காங்கிரீட் டேங்க்கில் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு மாதம் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000-3000 செலவு பண்ணி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. Issues such as poor roads, inadequate drainage, and flooding in certain pockets continue to affect everyday life. In the district's rural belt, particularly in Uthiramerur, agriculture remains the backbone, but farmers are facing mounting challenges. Unfair trade practices at direct procurement centers and the lack of adequate storage facilities have made it difficult for them to secure fair prices for their produce.
உத்திரமேரு தொகுதியில் அந்த உத்திரமேரு தாலுக்கில் பொதுவாக வந்து இந்த பாலாறு ஒட்டி இருக்கிற பகுதி இது. இது இந்த காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், செங்கல்பட்டு மாவட்டம், இந்த வேலூர் மாவட்டம், இந்த ஆரணி மாவட்டம் இதெல்லாம் முக்கியமான குடிநீர் ஆதாரமும் இந்த வேளாண்மைக்கு ஆதாரமும் இந்த பாலாறு தான். இந்த பகுதியில் என்னென்னா இந்த பாலாறுலேருந்து பல கிராமங்களுக்கு கூட்டு குடிநீர் திட்டம் போகுது. அதே போல் நகரங்களுக்கும் போகுது, தாம்பரத்துக்கு போகுது, பல்லாவரத்துக்கு போகுது. அது இல்லாமல் இவ்வளோ வந்து தண்ணி இந்த பாலாத்துலேருந்து எடுக்கும்போது மறுபடியும் அது ரீசார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி எந்த திட்டங்களும் இல்லை இது வரைக்கும். பல ஆட்சிகள் வந்து கூட இதுக்கு வந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தடுப்பணை கண்டிப்பாக பாலாத்தில் இருக்கணும். ரொம்ப காலமாக இந்த தென்பெண்ணையாரும் பாலாறும் இணைப்பும் திட்டம்னு அப்படியே கிடப்புலேயே கிடக்குது. இங்கே சாத்தனஞ்சேரிங்கிற ஊரில் இருக்கோம். உத்திரமேரூர் ஒன்றியம். என் பேர் சரோஜா, 85 இயர்ஸ் ஓல்டு. 2022 எல்லாருக்கும் மனை கொடுத்தாங்க. கவர்மெண்ட்டில் பஞ்சாயத்து மூலமாக கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி கிடையாது, பட்டா கிடையாது. எவ்வளோ தூரம் ட்ரை பண்ணியாச்சு, எவ்வளோ அப்ளிகேஷன்ஸ் கொடுத்தாச்சு. கலெக்டர் ஆஃபீஸ் கொடுத்துட்டோம், தாலுகா ஆஃபீஸ் கொடுத்துட்டோம். எல்லாருமே லேபர்ஸு. எனக்கு முடியாது, வீட்டுக்கு 100 நாள் வேலைக்கு போயிட்டேன். இப்போ காலில் அடிபட்டுனால போக முடியல. இங்கே எல்லாருமே லேபர்ஸ் தான். இவங்களால போக முடியாது. பாக்கி எல்லாருமே லேபர்ஸ் தான். பட் அவங்க வந்து ஒரு நாளைக்கு உத்திரமேரூர் ஆஃபீஸ் போனாங்கன்னா ஒரு நாள் கூலி தேடும் அவங்களுக்கு. அப்படி இருந்து கூட அவங்க நிறையா தடவை போய் ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. பட் பத்தாதே வரல. நாங்கள் சாத்தனஞ்சேரி கிராமத்தில் இருக்கோம். எங்கள் வீட்டு மனை கொடுத்தாங்க, இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்தாங்க. 3 வருஷமாக நாங்கள் இங்கே இருக்கோம். பட்டா வரல. பட்டாவுக்கோசம் நாங்கள் எவ்வளோ மனுலாம் கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி கரண்ட்டு பில்லுக்கும் நாங்கள் எவ்வளோ மனுலாம் கொடுத்துருக்கோம். இதோ வருதுன்னு சொல்கிறாங்க, ஆனால் வரல. இந்த போக்குவரத்துன்னு எடுத்துனாக்கா கிராமத்துலேருந்து உத்திரமேரூர் டவுனுக்குள்ளே போகிற பஸ் ஸ்டாண்ட் ரொம்ப சின்ன பஸ் ஸ்டாண்டு. என்ன சொல்கிறது, ஒரு 2 பஸ்ஸு 3 பஸ்ஸு நிற்கிற அளவுக்கு தான் ஒரு பஸ் ஸ்டாண்டு. உத்திரமேரூர் தாலுகா பெரிய தாலுகா இருக்கிறதுலே 73 பஞ்சாயத்து, மிகப்பெரிய தாலுகா. கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் அந்த டவுனுக்கு போயிட்டு உள்ளேருந்து வெளியே வர முடியல. அவ்வளோ ஒரு நெரிசலில் நாங்கள் சிக்கி சென்னையில் வரோம். Post-harvest losses and delays further add to their concerns. Meanwhile, in Sriperumbudur, one of Tamil Nadu's key industrial hubs, the pace of infrastructure development is struggling to keep up with rapid industrialization. While industries continue to expand, residents point to traffic congestion, insufficient public transport, and the pressure on civic communities as major issues. Across Kancheepuram district, the contrast is clear. A region balancing heritage, agriculture and industry, yet facing common challenges of infrastructure and planning. Residents are calling for better roads, improved traffic management, stronger civic infrastructure, and more support for both urban communities and farmers. Because here, development is not just about growth, it's about keeping pace with the people who live it every day. So, Meghna, you see from that video a lot of, temples, you see, sort of congested localities, and you see a lot of fields as well. It's Yes. very agrarian in nature. But coming back to the politics which we were discussing earlier, what are the 4 constituencies in Kancheepuram and who is in the fray? In Kancheepuram district, we have 4 constituencies. We have Uthiramerur, in which right now we have the sitting MLA Sundar from DMK, Mahesh Kumar from PMK, Muniratnam from TVK, and Maram Masilamani from NTK standing. Right. In the next constituency, which is Kancheepuram constituency, we see that Nitya Sugumar from DMK, V. Somasundaram from AIDMK, R.V. Ranjit Kumar, TVK, and Vetri Selvi from NTK is standing in the fray. Right. In the Alandur constituency, we have sitting MLA. That's a peri-urban Chennai Yes. constituency. Yeah. Yes. So in that constituency, we see that sitting MLA Damo Anbarasan from DMK, Saranan from AIDMK, Harish from TVK, and Mahalakshmi from NTK is standing. In the last constituency, Sriperumbudur, which is also a reserved constituency, we see that sitting MLA Selvaperuntagai from Congress is standing, and then we have K. Palani from AIDMK, K. Tennarasu from TVK, and Sindhu from NTK. Right. So this gives us a view of who is standing in the elections, who are in the fray this time. But it's time to go over to our reporter, Sunita, who's in the field. She's checked out the constituencies over a period of a few weeks. So Sunita, tell us, what have you learnt? The Kancheepuram district, with 4 constituencies, Alandur, Uthiramerur, Sriperumbudur, and Kancheepuram, has some of the big ticket projects, including the metro rail system and the second airport for Chennai city. While the voters of this constituency are experiencing a wide range of issues, some of the common problems that continue to exist in all 4 of them include increasing traffic congestion, inadequate transport connectivity, and of course, glaring gaps in the core amenities. Take for instance Alandur. Some sections of the voters here still don't have access to piped water supply and underground drainage system.
This problem also extends to some parts of Sriperumbudur. But one of the major concerns of the voters at Sriperumbudur is that the rapid industrialization does not match the infrastructure development. When we look at Uthiramerur, this is a town which witnessed one of the first experiments of local governance as early as the 10th century with the Koduvole system. The farmers here have been struggling with unfair trade practices at direct procurement centers. They also want improved storage facilities for their produce. Finally, when we come to the Kancheepuram constituency itself, this is a town which has ancient cultural heritage dotted by numerous temples and a swarm of textile showrooms. But this temple town is unable to handle the growing population and the huge influx of tourists. People say little has been done in all these years to address these issues. Thanks, Sunita. So in the weaving industry, we see that in Kancheepuram, there is skyrocketing prices of the raw materials and low wages. Yeah, that's been an issue, and a lot of the traditional weaving families are afraid that this will be a dying industry simply because a commensurate payment is not there, and they are afraid that their children will not take it up, which means the loss of a very, very skilled and very popular silk weaving industry. Yes. But if you look at a constituency like Alandur, which is peri-urban, what are the issues there? We see that they still miss a lot of piped drinking water supply. Traffic congestion is high. Some of the others is also solid waste management that they look at. These are some of the issues that they have raised. Right. The other thing, I think, for a district that has a bit of industry, cottage industry and agrarian economy, I think, and the tourist, I mean, it runs on the tourist temple tourism to Kancheepuram, number of temples there. But do you think the infrastructure facilities are significant given that there's a huge influx of tourists? No, that's been a rising complaint actually. A lot of people are coming in to just buy the silks, right? So Right. there is just no road facilities as much, no rest stops for them. Those are Right. just some of the issues that they wanted highlighted at least. Right. So we've heard from Sunita and we've also discussed a bit about the issues in the area. But let's go over to an expert. We have for us K. Sauri Rajan, a retired RDO from the district. He'll tell us what is important for Kancheepuram. இது வந்து ஏரிகள் நிறைந்த மாவட்டம்னு ஏற்கனவே காஞ்சிபுரம் பெயர் பெற்றது. அதனால் வந்து நிறைய இந்த சின்ன சின்ன ஏரி குளங்களெல்லாம் தூர்வாரி நீர்நிலையை மேம்படுத்தலாம். இரண்டாவது வந்து காஞ்சிபுரம் கோயில் மட்டும் இல்லாமல் சில்க் சாரீஸ்க்கு ஃபேமஸுங்கிறதால நிறைய டிராஃபிக் ஜாம் ஆகுவாங்க, நிறைய டூரிஸ்ட் வருவாங்க. ரெண்டு பர்பஸும். அதனால் அதுக்கு வந்து இந்த உள்ளுக்குள்ளே டவுனுக்குள்ளே அந்த பஸ் ஸ்டாண்டை கூட வெளியில் மாற்றுறதுக்கெலாம் ஏற்கனவே ப்ரொப்போசல்லாம் இருந்தது. அதை பண்ணோம்னா இன்னும் டூரிஸ்ட்டு கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க, லோக்கல் பப்ளிக்குக்கும் இன்கன்வீனியன்ஸ் இருக்காது. இது மெயின். மூணாவது நிறைய இண்டஸ்ட்ரி சுற்றி இருக்கிறதால அந்த பொல்யூஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நடவடிக்கை எடுக்கலாம். இருக்கிற இடத்தையும் கவர்மெண்ட் புறம்போக்கில் மரங்கள் நடலாம், நீர் மேலாண்மையை வந்து மேம்படுத்தலாம். ஏர்போர்ட் வர்றதால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் பிளான் பண்ணலாம். இருக்கிற லேண்ட் அக்விசிஷன் போக மீதி உள்ள இடத்தையாவது விவசாயத்துக்கும் நீர் மேலாண்மையும் சரி பண்ணலாம். Thank you, Mr. Sauri Rajan, for spending time with the Hindu. Now, Meghna, we didn't really discuss about Uthiramerur and Sriperumbudur. They're all, contiguous, but they're different constituencies with different issues. What are some issues, say, in Uthiramerur, which is largely agriculture? Yes, since Uthiramerur is a lot of agriculture, they want, there is unfair trade practices when it comes to farming and procurement of the produce. Then they also want pattas. This has been a long-standing demand of them, which has not been granted so far. So when we look at Sriperumbudur constituency, a major concern has been the pollution. Since it's a growing industrial hub, we see that a lot of the water bodies are getting polluted from the waste that they dispose. This is affecting the residents' groundwater, they're saying. Yeah, so they're disposing wastes into the rural water bodies, Yes, right? yes. This has been a problem. The second one that they're highlighting is also that road infrastructure is really bad, horribly bad. Right. I'm sure you have also seen. If you have the misfortune of driving back to Chennai via Sriperumbudur at an evening hour, well, you're welcome to that hell.
And clearly, a lot of issues have to be addressed in this district across the 4 constituencies. But on another note, we'll have someone address us now who's a lot of fun and also very entertaining. So now it's time for Chennai Chinnathambi. Vanakkam, this is Chennai Chinnathambi, and I'm really excited for the next couple of days. The final leg of the election campaign in Tamil Nadu is always the wildest. Yesterday, Prime Minister Narendra Modi was in Coimbatore. He was clearly a little stung by the delimitation bill defeat in Parliament and didn't hold back against the DMK and Congress while pitching his double-engine government vision. Want to read more about what transpired in the Lok Sabha on Friday? Head over to the Hindu's website. Congress leader Rahul Gandhi also toured parts of the state yesterday. While his speech was heavy on anti-BJP rhetoric, its translation was, let's just say, unique. Whether it's K. Selvaperundagai or K.V. Tankabalu, state Congress leaders certainly have a knack for adding their own twist to Mr. Rahul Gandhi's message. Meanwhile, all hell broke loose at St. Mary's Higher Secondary School in Dindukal, where postal voting for officials on polling duty was underway. It all started when functionaries from various political parties attempted to canvass votes for their candidates on the school premises, which, by the way, is against election rules. Duh. Things were said, names were called, and the police had to step in. This reminds me, on Friday, a group of AIA DMK workers actually rained eggs on the car of their own party members for mobilizing support for the BJP candidate in the Vasudevan Allud constituency. It seems the double engine is running a little slow there. That's all from me today. Before I head out, I can't. It's super hot outside. You guys stay indoors too. Drink loads of water. Stay safe. Bye. Nandri, Chinnathambi. So have you been enjoying this ride with this AI character that we've had this past 19 days? It's been very interesting actually, but as we near the end, I'm sure we don't know what we're going to do anymore. Right, but there might be a way we could bring him back. Let's see. Chinnathambi may come back. Meanwhile, remember April 23rd is voting day. Do go out and cast your votes. We will be here on Chennai Poll Canvas. We'll be tracking how you vote and the counting of votes as well.